Ich bin heute am Orange Wine Festival im Museumsquartier in Wien und gehe der Frage nach, was ist eigentlich Orange Wine? How do you define orange wine? What is orange wine for you? Yeah, I mean, for orange wine, our technique is a little bit different than the classical one. Yeah. This wine, basically, nothing added, nothing removed type of wine. I mean, everything is based on the zero intervention. First of all, the grapes came from the vineyard, so we didn't destem. No destemming process, nothing else. Entire whole bunches went into the open tops. Yeah. So it's a very primitive winemaking, and the people stamp. Yeah. You know, over the grapes. Why did you decide to do an orange wine? Well, it is a good question because my wine making always based on the experimental things. Yeah. And one of the biggest challenges for me, because the people are asking me always in Turkey, Mustafa, if one maker in this country would make a great orange wine, you would be the only one. So 1 year, another year. So finally I decided, okay guys, ladies, if this is the request, and I am obliging to this, and I am going to make really something good, okay? I try my best. But the orange wine, or natural, in this case, the 100% natural wine, no intervention, nothing added, nothing removed, zero based. This is a zero based wine. That means zero sulfur, zero this, zero this, zero this, nothing. I mean, as it is. Don't forget, nothing added, nothing removed. It is zero. It comes as zero, goes as zero. Yeah. Now we drink it as zero. Yeah. And in this case, you know, you have to be very careful. Why? It's like imagine a car. You are driving a car. It has zero basis. Means you have only the wheel. Yeah. But you don't have the gas pedal. You don't have the brake. Yeah. And you don't have the clutch. Yeah. I call it zero base car. Yeah. But only the wheel. Yeah. Okay? Simply, you have to turn the corners, and it's not a flat land. Yeah. It is the somehow cornering, somehow uphill, somehow downhill. You have to carry on. This is why I like the natural winemaking process, because it's exciting. Teşekkür ederim. Şerefe. Şerefe. Yeah, so what is your winery's name and where do you make your wine? Well, our winery is named Rea, like our last name. We are from Berda. Our village is called Neblo, small village. What is orange wine for you? Orange wine, basically it's white wine made the same way as red wine. If you like red wines, you may also like orange wines because the story is the same basically. You get a lot from the skin. It's totally different from normal white wine, but it's totally different story. You get a lot of it, a lot of character. You get the story, you get the history, you get everything from the skin. It's a small skin, but you get a lot of it. How long have you been involved in the wine business? Since a kid. I live in farm, so it's like a family business. I work every day. I live for it every day. I didn't choose this path, but this path chose me because it's in my blood. The wine is in my blood. It's natural for me. Thank you very much. Cheers. Also ich bin der Georg Schmelzer und ich komme aus Gohls und ich mache eigentlich im Seeded quasi um Gohls herum meine Weine. Wir sind am Orange Wine Festival. Was ist Orange Wine für dich? Was ist Orange Wine? Also Orange Wine ist im direkten Sinne Weißweintrauben, die auf der Maische verkehrt werden und danach eben eine Fassreife bekommen. Seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema Naturwein oder Orange Wine? Ich bin 2007 umgestiegen auf Weniger, also ich bin in einem Misch gearbeitet,
Und dann hat es sukzessive begonnen. Und seit jetzt 6, 7 Jahren intensiv auf Naturweine, also Naturweine unfiltriert und nicht verschwunden. Was hat dich dazu bewogen, den Umstieg zu machen? Der Umstieg ist sukzessive passiert eigentlich. Ja. Und, also, ich habe vorher konventionelle Weine gemacht und da habe ich schon angefangen, nur mit der Nachzuspitzen zum Beispiel. Ja. Ich konnte somit die Wassermenge und die Mittelmenge reduzieren auf unter 50%. Und dann bin ich immer noch mal die Spitze gefahren und habe irgendwie gespürt, dass das nicht wirkt zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich das hinterfragt, warum macht man das eigentlich? Weil es halt Brauch ist, Gewohnheit etc. Und dann hat es so ergeben, dass noch irgendwie der Steiner mit der Biodynamie bei mir angeklopft hat. Und dann habe ich den Bio-Zertifikatskurs gemacht eigentlich. Ja. Und das war's. Cool. Also bin ich nicht jetzt auf Bio zuerst konvertiert, sondern für mich war klar, Direkt. das ist mein Weg. Wir trinken jetzt ein Fruit mit Lina. Das war auch mein erster Orange-Wein, was ich probiert habe oder gemacht habe. 2013. Ja, das ist jetzt konkret natürlich für mich auch Handlese. Ja. Sonst gibt es nichts. Und wird teilweise gerebelt, und teilweise nicht gerebelt und dann liegt es 6 Wochen auf der Maische. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Prost. Danke. Wo machst du deine Weine und wie heißt dein Weingut? So, ich bin der Lea Ulbel, mein Weingut heißt Weinhof Ulbel. Ja. Und jetzt like mal wie es hier. Vielleicht nochmal. Ja, starten wir nochmal einen Schnitt. Ja. Ich bin der Lea Ulbel, mein Weingut heißt Weinhof Ulbel, 2007 gestartet und ich komme aus dem Weinviertel, sind halt so im Grenzgebiet Kamptal-Wagram. Ja. Was ist für dich Orange Wein? Orange Wein ist für mich klare Definition Maischegärung. Ja. Easy as that. Genau. Und warum machst du Orange Wein? Was ist für dich das Coole daran? Das Coole und Spannende daran ist eigentlich. Nein, es ist nur spannend, weil jeder Jahrgang doch ein bisschen einen eigenen Gerbstoffausdruck mitbringt. Und das ist eigentlich das Coole dran, am Orange Wein. Und es wird uns eigentlich mittelfristig als biodynamische Betriebe eigentlich nicht viel überbleiben, dass wir Anteile bis jetzt zum Teil auch schon in Italien, Kroatien, Slowenien, traditionelle Orange-Wein-Länder schon Jahrzehnte machen, aufgrund der Temperaturkurve, dass man sagt, wir brauchen Grip, weniger Alkohol und einen Spannungsbogen am Gaumen und das schaffst halt mit Maisschegärung. Sogar im Weinviertel. Auch im Weinviertel, im kühlen Weinviertel. Und was ist für dich das Besondere, im Weinviertel Wein zu machen? Bist du aus dem Weinviertel? Ich bin aus dem Weinviertel, ja. Ich kann halt meine Reben nicht ausreißen und sagen, ich will jetzt da und da sein. Ja. Das Coole ist, ich sag, mein Ansatz ist, du kannst auf der ganzen Welt geilen Wein machen. Ja. Du musst es halt machen. Ja. So my name is Anna Gezart and I work at the winery called Euch in Hungary. And what is orange wine for you? So orange wine for us is a possibility to experiment, and it's still a very unknown style in Hungary. Yeah. But we're hoping it's going to be more and more popular. This is our first try, so we'll see how the next one goes. So what is it that we are having in this glass? So the wine we're having right now is from the Maischegärung project series. Maischegärung is our winemaker. Yeah. And so the idea is that every year he comes up with a few ideas, a variety we don't normally use, or a winemaking method that's unusual for us. Yeah. And he tries to learn and experiment with something. It's usually small bottle numbers of about maximum 3,000 bottles. And so in 2017 he thought he'll try to make a more interesting wine out of Pinot Gris. And so this was the orange wine. And the story is that the wine looked really bad. At the beginning they wanted to throw it out. And then Chandler said, let's give it a chance. He put the wine into some used barrels. Yeah. And then after a year, magic happened and the wine cleared out. And I think it's a beautiful wine now. Yeah. It's a play on style, I think, and a good way for the winemaker to keep learning. Thank you very much. Thank you. Cheers.